seneta mtarajiwa wa Kiambu County. Na nikisimama hapa nikiona niko mbele ya kanisa, mimi naomba munipatie maombi. Sababu vile walishindwa kumtoa kwenye ballot our deputy president, wakashindwa, sasa wanatafuta wafuasi wake ndio waanze kutoa mmoja kwa mmoja wale ambao watu wameamua watawapigia kura. Mimi wamenipeleka kotini, wanasema sijui mambo ya impeachment, mwana mmoja wa hadu karogo impeach tu. Kama wahitidania na anie nao. Ndina kwa wahitidania na modo. So mimi ile nawaomba, hii tutapigana na tuko kotini kesho, na najua tutarudi hapa tukisema kweli mambo yamefanyika na Mungu amefanya mapenzi yake, na nawahakikishia wote Karugo wa Dhangwa atakuwa kwa ballot kama seneta wa Kiambu County. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante Mheshimiwa Karongo. Dakika mwetu to recognize Orogamio na Igoro wa Cool ama Mama Grace Hinga ambaye ni UDA aspirant wa Kabete Ward, na ameniambia niwaambie hamtapata jina wa Cool balotini wakora Grace Higa. Asante. Mheshimiwa Naibu wa Rais, unajua wakati ulituintroduce ukasema mimi ni wa PCA, Senator Mwaura pia, Alice Wahome ni wa PCA wa Oresho, Moses Kuria ni Mkatoliki mwema, na mama wetu wa Muradha ni mke wa mchungaji wetu wa kanisa la ICK Reverend Muradha. Na kwa heshima nataka tu dakika moja wa Muradha alikuwa ametukanwa sana, anaitwa wa Makeki, damu unaona wetu wa Makeki urugereshi anasi ya Kiambu ginya sihone ndio tu wera anaitwa county. Ni mualike dakika moja atusalimie. Mwathani yagosho. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Ann Wajiko wa Muradha, na kama vile Waishongo amesema, my husband is a reverend in this church serving with these people. Yeye ni kama coordinator na director wa missions katika uaskofu huu wa Mount Kenya South. Kwa hivyo wakati huu sisi hatuko kwa parish. Last year tulikuwa tunaserve Red Hill, lakini kutoka mwaka huu amekuwa akiserve katika ofisi, na kama siku ya leo ilikuwa siku ya DMA Pentecost Sunday, alikuwa Kiserian. Na namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi hii ya kuwa hapa siku hii ya leo, na hata kwenyu kunipatia nominations. Na torage koreto ngimwira na ngauga maita maingi kuria ndutagira wira kana ngoretwo ngirutira wira, agenda yakwa ikoretwo oro ewe mwetu. Oguo kira giatumire nyende wira wa gutwarana na deputy president ni uhoro ucio wa gukorwo issue ya bottom up, na ni ruo rwakwa ni mwejiguaga rwandu baria andu aria ni njuragia megutura bara ginyari no kaigua tha amarute bara, na henda toire tutokoinaga haha no njuririe speaker tuhetwe ha ni to no tuthinagia twiha twi na tuinitene twaina wega muno, na riu ngoiga atiriri tondu atumia aingĩ nĩ marangiuga wa mũrathendete boy child ngoria kaĩ boy child yathuka ithukagira u no we magatiga mami gĩkũyũ gĩtiugaga kahĩ kana koge nĩ kogĩtaũ mũnyi wa njohi na anyua taithe nĩ wao ũmũremi na aremete tawe nĩ wao nako karĩa koge nĩ kogĩtaũ. Leo tutige support uniform ino. Mwana toinaga Mungu wetu ni wa ajabu, Mungu wetu ni wa kanitochi nikadiweka wapi? Leo ni hotore, ni form ile atoredia. Leo kwa ni mwandu wa maito wa account na njoo ni mwetekerete kama totira amwe. Ndio wao kwa watu nitosejetie.
na nä må rakä ithuä tå tiendaga kå he ithuä twendaga kå hotithio twä rutä re wä ra tå tiä kwä nä tå kå heo kä ndå tå hotithio twä kä ra indo mä huko twote kwä rutä ra wä ra na mami akä rä haha aragä ria andå nä getha nä mo maå ndå makä agä rä re ma mä tå rä re itå na meciria maitå må tå rä re witå å kä å thiä te na mbere na må ngä kä enda rita rä rä ona må tumia wa må tungatä ri akä rutä te kuo rä na nä ndä rahaica kä rori na ndä å rä tio kana nä kä haicagwo nä andå a Ngai ndä rahaica ndacuka ngakora ndä å må honoku ngahaica rä ngä ndacuka ngakora ndä o wa matha na korwo ndituä kä te Archdeacon Kamau nä angiugä te ndutå na ndarä aranduta na by the way Mheshimiwa Icũng'wa niä ngä hikio nä må tungatä ri må ratha evangelist wake må ndå wake wa moko arä Archdeacon Kamau rä kuoguo niä Kamau nä må ndå agä gå korwo akä ndambå ra må no oguo må ramå tambå ra na må tungatä ri wehaä ria ndini gä taå å nake nä andå gamä rä rie hikie kamå ndå kanini må no o kanini å guo gatarä nyama na rä u nä karugä rä å guo Ngai agateithia so thank you so much rä u tå gä tä kä ra atä tå ticenjetie kana tå cenjetie ithuä to harä a twarä ndä raigua tå kä enderia å guo atä gwä kä huåkanio gä gå ka nä tå kå huåkana ithuä tå tirathiä nginya må ico ainyonia inaguoka å guo atä tå tiragå agå a nä igana marauga maitå nä å yå aya marauga maitå nä å guoko igå å guo na arä a marauga president twä nake guoko igå rå rathimo-inä Ngai. Asante, thank you Maitå. Theti Maitå mwega wa Mũratha. Nĩ tũkamũhe kura citũ ciothe. Nĩ njũĩ he hingo arahũrĩtwo mũno na niĩ nĩ ndamũteteire na mũtungatĩri ũngĩtĩkĩrie njuge ũguo tondũ ũhoro ũrĩa wĩ wa ma nĩ atĩ bũrũri ũyũ witũ twĩna thĩna wa ndawa cia kũrebia na njohi na issues cia mental health. Gwakia gutiaga kundu kugeire mundu weita kana eruta muoyo ni undu wa uhoro wa mental health na ndeto icio tungikorwo tutari na umiriru na nderire wa Mũratha ona wahurwo atia maundu maria mamwe urauga mari kuo kana tiguo andu aitu kwi micii tutoe na thina wa njohi nginya gwitu nie mucii ndamwiria twi nake kanitha-ini gwitu Musa Gitau nie mwene ndi my brother oragirwo ni njohi koguo maundu mari aragia ona wahurwo atia aria tondu ucio niguo tongoria na niĩ nĩ ngũmũthaitha mũkahe wa Mũratha cia women rep guo kwa heshima mchungaji. Unajua mchungaji captain ametuambia waliobea siku hizo walikuwa ni akina Martin Shikuku, mtu wa kitendawili na wengine, na sasa kuna akina Dende Nyoro, kina Isaac Mwaura, Moses Kuria na Wamashukuru, si ndio? Na hao wote kiraja wao kwa bunge anaitwa Speaker JB Muturi. Karibu utusalimie. Asante sana Mheshimiwa Icũng'wa, Your Excellency the Deputy President, the Archdeacon and the entire House of Clergy, Wakristo wenzangu, God is good at all the time. Archdeacon, asubuhi wakati nilikuwa tumeagana na Deputy President tupitie kwake, kwa sababu mimi naishi karibu sana upande huu, niliuliza kwani tulikuwa tunaenda kanisa gani? Nikaambiwa ile iko karibu Mereliki. Na hapa Mereliki, I was very happy to see these girls because I have some history in that my daughter went to school here in Mereliki. So mimi niliamuka nikasema hapo ni karibu tu, waje nikuje. Nifika nikakuta watu asubuhi mbele ya saa 3 ndio walikuwa naanza kuja. Nikaambiwa hapana, nikapigia Wamashukuru akaniambia hapana, Deputy President yuko pahali nyingine asubuhi aliitwa apitie huko. Nikasema wacha tuende huko. As we are coming, among other things that I noticed is the unique name, Mother Church. And I'm happy, let me disclose that I'm happy to be in this church because it is my church. My bishop in Mbere, you know him, Bishop Mashamba. So when I was coming, I was telling my friend Alice Wahome and my good brother Musalia, unajua this name
Bishop Karaoke evokes some interesting memories in me. Swali sakaniuliza kwa nini? Kwa sababu usikia pia ameconfess she was originally Anglican. Nikamwambia nyinyi kabla mjafika pahali nyingine, ule mtu aliyekelea mimi mikono is the late Bishop Obadia Karaoke. And something very interesting, I don't know what my mother felt about Bishop Karaoke. My immediate follower was baptized Obadia. Ati wakuwe kama huyo bishop. I didn't know that actually the church is that old. Every time I joke with Kihara, huwa namtukumbusha tu kidogo, najua baba yako ndiye aliniwekelea mikono. Na watu wengine, sijui kama deputy president unaelewa hiyo mambo ya kuwekelewa mikono. Sisi wakati ule, I was in a small boy in primary school. So I'm actually very happy to be here at this church. Na unashukuru alisahau kidogo kwamba Your Excellency ushanituma tena hapa Kibishiku. Na tukapokelewa vizuri sana na ile salamu yako ikafika vizuri. With the late retired Canon Mbugwe. So tuko na historia ambayo, mimi niko na historia ambayo kila wakati nikiambiwa nikikutana na Mashukuru nakumbuka yale mambo ambayo tumefanya hapa hii area ya Kabete, hasa within the church. I want to say, vile tumehubiriwa na pia watoto walikuwa wametuambia, I think sisi watu wa Kenya wa nia njema, we are clear about the choices that are there on the 9th of August. It could not have been put better than was done by Moses Kuria, that the choice is very clear. One is the day, the other one is night. We know the Pentecost is a day. So sisi ni watu tunapenda mambo ya mchana. And nobody should feel that for making the choices we have made them our enemies. We haven't. We have just disagreed. And we must agree, we agreed to disagree. Because as a country, we really must change the way we do things. And we are happy. Our captain is very clear that all we are doing is not fighting anybody. It is trying to understand what is the problem at the grassroots there. And that's why we've been doing, he's been leading us in doing these economic forums. So that finally there will be a charter. When government is formed, there is an understanding what is the problems ya mashinani pale Kiambu. Shida gani ile inakera wale watu wako Machakos, wale wako Kakamega? Because we have involved the people themselves to come and tell us shida zile ziko. Na tunazijua, lakini ni vizuri kusikia from the horse's mouth. Indeed, when we did the Kiambu forum, I was very happy, Your Excellency, you picked the lady, Mama Mboga yule ambaye was your proposer yesterday. Sijui kama ule mama mlimfahamu, She's the same one who gave some very, very interesting presentation when we were at Limuru during the economic forum na Kiambu. That is, it shows, so we want to know, huyo ndiye atatuambia ni nini, kwa sababu saa zingine watu wanachaguliwa nafikiri wameelewa, wanafikiri wanajua. Haujajua, labda it is the wearer of the shoe who knows where it pinches most. Finally, Your Excellency, I just want to agree with you that
It is good that the church continues to pray for the country and pray for its leaders. But I also add, please church, even as you do that, do not shy away from pointing the evil in leadership. Tell us where you think we are going wrong. And when you tell us where we are going wrong, we will not tell you at Ketini, sasa mwingine umetoka kwa kanisa. Kwani you are here preaching to who? And the leadership is leading who? It's the same flock. So when you tell us we are making mistakes, we are not doing the things that help to uplift the living standards of the person who yako chini pale, you are doing the right thing, you are doing the godly thing. And we must listen to you. That has always been my philosophy and belief, that the church has a critical role to play in shaping the leadership of the country. Thank you very much for inviting us. And with those few remarks, allow me to invite our Deputy Captain, the Honorable Rigathi Gachagua. Thank you. Thank you. Thank you very much, Archdeacon na kanitha, Deputy President, Akristiano Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngai iria ciarĩte Mwathani agocwo. We mũthũngũ wĩ mwega. Ngaithĩria mũthũngũ ũcio wĩ mwega mũthũngũ. Nĩndakũgeithia. Asante. Archdeacon nĩndanyiha na ndate ya kĩgongona kwenda kuuga maũndũ matatũ twario na rũthiomi rũrũ tondũ Deputy President ndũmũbundithĩtie nginya rĩu akamenya na igua ũrĩa tũrauga. Nĩtwakena mũno Archdeacon nĩ igongona rĩa gacĩra na mahunjio mega na mĩario ya kangoro citũ, na twaigua twaiganĩra mũno na twaigua twĩna mwĩhoko, na twakena nĩ atĩ kanitha nĩtũnyitĩrĩire na mahoya. Niĩ ngwenda kuuga andũ a nyũmba itũ, mũthuri ũyũ gwĩtwo Deputy President, tũthiĩ na mbere na kũmũhoera tondũ ena mũbango mwega wa bũrũri ũyũ witũ na mũno mũno maũndũ ma nyũmba itũ. Nĩ mũĩ maũndũ ma nyũmba itũ nĩ mahĩngĩcanire, tũtitũragia kĩndũ mũhuko, na nĩ mũĩ ithuĩ nĩ twendaga tũgakorwo na kanyamũ katiguo, na nĩkĩo tũrauga ona rĩrĩa gatiba yendaga gũcenjio tũkauga ithuĩ okorwo no twĩkĩrwo kĩndũ mũhuko. Mũthuri ena kĩndũ mũhuko nĩwe Prime Minister gwake na mũtumia nĩwe Deputy, na ithuĩ tũngĩona kĩndũ tũtiendaga maũndũ maingĩ, na koguo mũthenya ũrĩa aheire wĩra anjĩrire ndĩmũteithie gũcenjia uchumi witũ, bei cia indo citũ, irio cia ng'ombe gũkũ andũ nĩ marĩithagia ng'ombe na ngũkũ na ngũrwe itigũrĩkaga, ũhoro wa mbeca cia biacara. Ekĩrĩte ciringi bilioni 50 ya gũkombithia andũ arĩa matarĩ taito mahote gũthiĩ biacara. Ũrĩa ũngĩ nake my sister werirwo ateithie mũthuri ũrĩa erirwo aingĩra amũteithie gũcenjia gatiba, na ningĩrwo njenjie gũteithia uchumi. Mũkwenda tũcenjie gatiba kana tũcenjie uchumi? Tarĩu bilioni icio 50 mũthuri wa bangĩte cia gũkombithia andũ nĩgetha mathiĩ wĩra, nake ũcio mũthuri augĩte bilioni icio 50 ciambe icenjie gatiba. Rĩu gĩthurano gĩkĩ nĩ gĩa gatiba na uchumi, na andũ a nyũmba itũ harĩa mũrĩ, tondũ ithuĩ piu piu tũrĩ andũ a biacara, tũrĩ andũ a gũcaria kĩndũ. Na ningĩ rĩ tũkĩũria atĩrĩrĩ, wega ũrĩa warĩhwo na uru, wega ũrĩhagwo na kĩ? Njamba ĩno nĩyatwĩkire wega, nĩyatũringirie mũgogo ũtanatendera, nĩyatwĩtĩkire mbura twarĩ hatĩka-inĩ. Inyuĩ atumia tondũ mũrĩ atha nyingĩ rĩ, mũndũ no agũkĩrĩrie ngarĩ gũkomeire oe ngarĩ ũmũkomerie? No mwĩtĩkĩre gũkomeria njamba ĩno ngarĩ? Nĩ mũronire ũrĩa kiro mathara gũkũ ũrĩa? Nĩ muonire kana mũtionire? Atekagirio kwaria, o gũconorwo tu na gũturio na gũtirĩ ũndũ wĩkĩte. Na mũndũ araigua atumia bauga atĩrĩ, ũcio waconorwo twamwĩkĩra haha ngoro-inĩ. Katiguo mũraugire atumia? Ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, Archdeacon, mũnene witũ kũhĩndetanĩte
akiugageria guteithia uria njamba eno ngirugamio tondu andu itu nimamwendire muno akirwo njamba njete ciothe cienake matigatithana nacio akirwo atimia mamwikirite ngoro-ini matigano nao ukirwo athuri no makwaririo na yu atimia turenda mututeithie athuri atonde mamwendete na nimumaiguaga ri nimukumariria nigetha matikae kugarurwo meciria mao kaiturugame na njamba eno ni tuikarite nayo miaka 20 na ni mundu mwega na ni atwiciragia wega na ni endete nyumba yitu nena mubango mwega wa gucokia mbeca na ciana ici citurikuona mawira kaiturugame na njamba eno nigetha ona nyumba eno yitu eheo gitio ati ithuĩ tũrĩ andũ ama na kĩhoto na mũno tũrĩ a Kristiano na tũtirĩ andũ a kũhũthĩra andũ ta toilet paper ati twera mũndũ nĩ ngakũnengera kĩna nĩ ũgeka atĩa nĩtwaririkane ũguo koguo akidikon oguo ũteithĩtie wa matangi na ũgateithia wa macukuru ona rĩ na njamba ĩno tũteithie tondũ nĩ ũmenye niĩ ndĩhocetie njamba ĩrĩkũ rĩu nĩ ũmenye njamba ĩno yona wĩra na nĩ ndeka atĩa kana mukiende ngione uru na niyo kemenya na ni tuna njamba ĩno mutumia wake nĩ intercessor ni ndio mutumia wake ni pastor ni umenye uyu wakidiko nuga ithuĩ tũtingĩra makanitha tuturaga kuo na tugutura gũkũ no kũgeire mutino njamba ĩno ĩhĩngĩcwo ĩgeithie mũndũ ũrĩa ĩtukanĩrwo tondũ hau no hangĩtana gũtirĩ handũ hangĩ hangĩtana mundu uyu ni wa kanitha kuma tene aturaga kanitha-ini ahũrĩtwo nĩ ũndũ wa kanitha ndangiuma kanitha tũtingiuma kanitha-ini no twĩkire mahĩtia tu tũhĩngĩcwo twĩrotage thĩinĩ na mũndũ ũrĩkũ tũke tũthiũrũrwo andũ mararĩ wega rĩu matuĩke andũ matarĩ ega nĩtwarĩkanĩra ũguo nĩtũkũrũgama na njamba ĩno mũcoke mwanake ũyũ gwĩtwo wa macukuru nĩ mũkũmũnyitĩrĩra ũyũ gĩthiĩ wa macukuru mwanake ũyũ rĩ tondu riri njamba ĩno tũrĩkanĩire na atĩrĩ tondũ wega ndĩmwĩre ona ngĩmĩteithagia gũtwarithia Kenya na mbere ndore maũndũ ma andũ aitũ ndĩ hau nĩ wega na rĩu rĩ maũndũ maya ndingĩrora ndĩ nyiki no ngwenda ngorwo na njamba ta wa macukuru na Kĩmani wa Ichũng'wa njamba yitũ njũgĩ katiguo tũkorwo na wa Mũratha na wa Mũratha ũyũ maũndũ maya ageretie kwaria radio-inĩ rĩ makarema rĩ ndoke mbunge tũcenjerie kuo maũndũ maciaragia ma boy child ndũreke oke mbunge tondũ nĩkuo macenjagĩrio koguo rĩ mũtũhe wa Mũratha mũtũhe wa macukuru mũtũhe Kĩmani wa Ichũng'wa nĩgetha ona niĩ ngĩthiĩ gũcira na njamba ĩno rĩ ndĩgĩthiaga nyiki ndĩngĩkwenda ngorwo na njamba cigana ũna ta rĩu Kĩmani wa Ichũng'wa kuma rĩrĩa arutirwo gĩtĩ kĩa budget bara cianyu nĩ ciarũgamire kana itiarũgamire finally Deputy President araugire ira andũ a magathĩti twĩkai fair mũtũhe mweke ithuo ta rĩu maratũhũrire gakĩrĩrĩmbĩ marauga tũtũme mũndũ witũ nao matũme wao twatũma Kĩmani wa Ichũng'wa twĩ sawa kana tũtirĩ sawa rĩu no Kĩmani wa Ichũng'wa athiĩ kĩrĩrĩmbĩ arie ũhoro wa uchumi ũhoro wa mawĩra ũhoro wa bei ya kahũa ya macani ya iria matumbĩ nao matũme mũndũ wao oke arie ũhoro wa gatiba twenda inyuĩ andũ ithoro kĩbindi gĩotũkũ gĩa kera mũtige gũkorwo mũrĩ inyuiki mwĩte mũndũ witũ na mwĩte mũndũ wao njamba nĩ kuonana katiguo gĩaka nĩhe kĩa rũcinĩ kĩroko tiga gwĩta mũndũ wa mwena ũmwe ĩta mũndũ wacio wa Azimio na gwĩte njamba cia wĩra ta rĩu mete Kioni na mete Moses Kuria tuwe mbere kana tũtirĩ mbere tuwe mbere kana tũtirĩ mbere rĩu rĩ nĩmatige na tutirauga watu ya Inoro mseme ile mnataka lakini muite watu wangapi pande ile ya katiba na pande ya uchumi alafu tuonane alafu hao wataamua nimugorora Kĩmani wa Ichũng'wa mũthĩ nimwamũtũma Kĩmani wa Ichũng'wa amũrũgamĩrĩre na acire ekinyĩire na ndakagũthũkĩarie kahora point ũguo nĩguo mũkwenda hiyo tu wadi ya magazeti tunataka you be fair to us don't call one side
We are not afraid of any debate. Our side, we have a plan for this country on economic changes. The other side, constitutional change. Call us for debate. Let the people of Kenya reason. Now, when I don't know what I'm going to do, I'm going to now. I'm going to do what I'm going to do. I'm going to do what I'm going to do. I'm going to do it's a contest between Raila Odinga and William Ruto. We don't want a one-sided debate. Call one person from Azimio, one person from Kenya Kwanza. Kwa nini iko nini? Kwa nini mwana mgongo? Unaokoa ina kwa jibu kuna bila shughuli hapo jisire. Ya vile ndio msadia mudaba ndivyo nini? Itakuwa masharia. Na ni wewe kile kutujutirira na kututaidia. Ni Mungu ndiye mgaidia. Mheshimiwa Omani Musalia Mudavadi aka Macharia. Haya, asante sana ndugu Rigathi, Archdeacon wetu na pia mhubiri captain ambaye ametupatia neno la Mungu siku ya leo, bwana Deputy President na ndugu na dada na waumini wote, hamjambo? Muriega, uhoro wanyu? Ndetoga masharia na nidokire kusharia kwa niaba ya Deputy President. Mimi sitaongea mengi. I'll not speak for long because we've had some very good sermons and good speeches. I just want to stand here to reiterate that we are committed to work and walk the path of God in whatever we do, in whatever we say, and what we hope to achieve for the country in the years to come. Archdeacon, our message is economy. The young children who did the ballet, they spoke about lifting people up. We all have talked about changing the welfare of our society. We have no option but to do that. Let me just take this opportunity, Mr. Deputy President and my friends, to emphasize one thing. Poverty is very dehumanizing. Poverty is very, very dehumanizing. And that is why our agenda is about the economy. When people are poor, their dignity is eroded. When people are poor, their spirits are down. When people are poor, they do not know whether they should wake up and get out of their resting place. We in Kenya Kwanza want to work with Kenyans, including the church, to give hope to the people who are downtrodden. We must give them hope. We have no option. Archdeacon, today, for every dollar, the Kenyan is paying 120 shillings. Yale madeni ambayo tuko nayo, wakati yalikuwa yakikopwa, thamana ya Kenya, ya shilingi za Kenya zikiwa kwamba kwa kila dola moja tulikuwa tunapeana shilingi 100. Lakini sasa kwa kila dola moja tunapeana shilingi 120. Sasa mimi naongea hapa kwa kanisa ili kanisa itusaidie hii agenda ya uchumi iingie kabisa. Kwa sababu inaonekana sasa yale madeni tutalipa, yale ya ngambo,
tukiwa na fuliza ya kimataifa, mimi naita hivyo, kwa sababu mwananchi anafuliza locally ile yake ya CRB, lakini pia serikali na taifa letu liko kuwafuliza na CRB ya kimataifa. Kwa kila shilingi 100 ambayo tunalipa kwa kila dola, badala ya shilingi 100 sasa tunaongeza 20, inakuwa 120. Hiyo ndio kwa sababu bei ya chakula imeharibika, ndio kwa sababu bei ya mafuta imeharibika, ndio kwa sababu madawa ni magumu kupata kwa hospitali, ndio kwa sababu wazazi wanaumia, kwa sababu hata mpango wa CBC unakuja na gharama nzito. Kwa hivyo hatuna la kufanya badala ya kujiokoa sisi wenyewe. Na kujiokoa ni lazima tushikane na mwenzetu Mheshimiwa William Samoei Ruto, ambaye agenda yake ni agenda ya kubadilisha uchumi, tutoke kwa hali ya ufukara, tuweke chakula kwa meza ili wananchi wawe na heshima yao. Kwa hivyo sisi tunaomba tu wachungaji ambao mnatuongoza sasa, mtusaidie. Yale Rigathi anazungumzia kuhusu uchumi, we have no other agenda but the economy. When it is bottom up, we have no other agenda but the economy. When we talk about paying debts, we know what the debts mean. Kuna wengine wanafikiri kwamba tukikopa, na msidanganywe, tusidanganyane kamwe. Kwa sababu tukikopa kama taifa, it becomes a sovereign obligation. Hatujapewa pesa za charity. Tumekopa kutoka kwingine. Na hata ikichukua miaka 27, hata ikichukua miaka 30, tutalipa. Kwa sababu taifa imeingia kwa sovereign obligation. There is nothing for free. Kwa sababu tumesikia wengine wakituambia kwamba tukikopa pesa, tunatumia tu pesa za wengine, alafu tutajenga mabarabara na mambo itakwisha. My friend, tusidanganyane. Tusidanganyane. Hiyo ni porojo. Ni porojo. Kama wale walikuwa wakisema Ruto hata kwa ballot paper, wengi wanatoka huko kwetu. Hao ndio walikuwa wakitoa huo porojo, utabiri wa uongo kwamba Ruto hata kwa ballot, kwamba Ruto hatafanya nini. In fact, they became so ridiculous that they were even playing God. Do you know what playing God means? Playing God is when somebody imagines that he can even determine what will be the lifespan of another individual. That is only for God. Lakini some of these people were even predicting, as if they are God, that maisha ya mtu mwingine hatutaona siku ijayo, hatutaona kesho, hatutaona nini. They were playing God. They were peddling false influence. Na hawa manabii bado wako. Nataka tuwe na date na hawa tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Na hiyo date mtusaidie, mtuombee, injili ienee. Hiyo date tunataka iwe date ambayo Wakenya wote watafaulu kupitia kwa William Samoei Ruto akiwa rais wetu, na ndugu yake Rigathi akiwa deputy captain, na sisi wote tukiwa Wakenya ambao sasa tunasema agenda ni uchumi, number 1, number 2 uchumi, number 3 uchumi, na Kenya itakuwa sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much kwa hawa watu wameongea. And let me remind you, all of you who are here today, kulingana na Biblia, leo ni siku ya kusali. From morning to evening.
Kwa hivyo hatujafanya makosa yoyote. Ya mwisho niseme hivi, Kimania Ishong'o, kwa sababu tumetoka mbali na wewe. Za zingine ninasikia mkienda Kirerembe na kuna Eddie simama MCA wa kule nini? Wao unajua na kuandikia message. Za zingine nasikia nikuje huko niwaambie ukweli. Lakini hamuniiti. Na mimi ndio msiasa ile kali sana. I want to say this without fear of contradiction. Sisi tumesema ufalme wa Mungu, na msikize hiyo, ufalme wa Mungu ni wa kudumu milele na milele. Ufalme wa giza hautadumu. Get the difference, wa Kristo. Kwa hivyo wakati huo wa Roho Mtakatifu, God will reign forever and ever. Na wale ambao watakaa katika hiyo imani na watakaa katika huo Mungu, ushindi wataupata. La mwisho niseme hivi, for us categorically, we don't have any fear. And we always speak without any fear. Kwanza mimi nilikuwa mmoja katika kanisa la Kianglikana. Juzi nimeambiwa nipatiane mawaidha. Askofu akasema nipatiane mawaidha kwa jamaa mmoja ambaye alikuwa ametumwa kwa Clergy Forum ya Kiambu County. Tutafuta hawa wachungaji niwapeleke State House, kwa sababu nikauliza reason are we going to State House. Nikaambia na yule ambaye alikuwa ametumwa ni mchungaji, ati kwa sababu huyu ameingia kanisa sana, huyu tujue vile tutagangana na yeye. Mimi nikaambiwa mimi, lakini kwa sababu alikuwa ametumwa kwangu na askofu nimpatie mawaidha, nikamwambia hii haiwezi kawa reversed. Wale walishindwa kujua ufalme wa Mungu uko wapi kitambo. Sasa wanang'ang'ana the last minute, which is not possible. Msidanganywe. Deputy President, kwa sababu ulinionyesha picha kwako nyumbani, Karen, kama unakumbuka. Ukibebea mchungaji wa AIC mfuko as an evangelist. Allow me remind you what you told me. You told me, even if you don't become the president of this nation, you become an evangelist. That's what you told me. Na tumeongea hapa na wachungaji. Haki yao unapaswa kuwa mchungaji. You know the verses, you know the Bible in and out. And for us in Kenya, sisi watu wa Kenya tunaamini Mungu. Sisi Mungu hatuijui na haituwezi. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Endeleeni kwa maombi na sisi tuendelee kwa maombi. Wakati nilipatiana hiyo mawaidha haiwezekani, wachungaji wakawa wananiuliza, when are you going to the State House? Nikauliza kufanya nini? Hiyo mambo tulimaliza. Sasa niwaambie leo, deputy wakiwa hapa, mkitaka kwenda Ikulu, mgojee tarehe 9 mwezi wa 8, tutaenda kuomba na wao. Kwa hivyo hiyo ndio sisi tunaamini. So we want to thank all of you for coming, and this is now the high time we invite now our deputy president and all the aspirants, kwa sababu hii madhabahu hii ya St. Paul hii imeongea makubwa hii na imefanya makubwa hii. Kujeni, hata Wamrava alianzia hapa tu, huyu na wewe alianzia hapa. Huyu ndio MCA, the sitting MCA, anaitwa Gerishon, na yeye ni leader wa kanisa. Kwa hivyo hii ina mambo mazuri, so njooni.